students, we have discussed the formation of molecular orbitals, both bonding and anti-bonding molecular orbitals. Now let us compare the relative energies. Okay, we can compare the relative energies of these molecular orbitals. Okay, then the relative energies of molecular orbitals depend upon the energies of corresponding atomic orbitals involved in their formation. The relative energies of molecular orbitals depend upon the energies of corresponding atomic orbitals involved in the formation. Yes, for example, we know when 2s atomic orbital of one atom combines with the 2s atomic orbital of other atom, here forms two molecular orbitals, sigma 2s and sigma star 2s. Okay, sigma 2s and sigma star 2s. Okay, yes. Then when two oneness atomic orbitals is involved in the combination, forms two molecular orbitals, sigma oneness and sigma star oneness. Anyway, we know the oneness atomic orbitals have lower energy as compared to 2s atomic orbitals. So 2s atomic orbitals having higher energy as compared to oneness. We can say that pair of molecular orbitals obtained by the combination of 2s atomic orbitals having higher energy than the pair of atomic orbitals obtained by the combination of oneness orbital. Okay, so here 2s in the energy, the combining atomic orbital 2s in the energy oneness nekal koodalana. Yes, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാം, ഇവിടെ 2s atomic orbital കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി 1s atomic orbital കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ orbitals ആയ sigma 1s sigma star 1s നേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. Yes, then within the same pair of molecular orbitals, BMO will have lower energy. Bonding molecular orbital will have lower energy than anti-bonding molecular orbitals. For example, okay, the same pair of molecular orbitals, and okay, sigma 1s and sigma star 1s. Here sigma 1s is bonding MO, sigma star 1s is anti-bonding MO. Then the bonding MO has lower energy than anti-bonding MO. Then next case, sigma 2s and sigma star 2s, one pair. Here the bonding MO is sigma 2s. Then this bonding MO sigma 2s has lower energy than the anti-bonding MO, that is sigma star 2s. Next important point. Yes, please listen. We know the molecular orbitals are formed by the combination of 2px, 2py and 2pz orbitals are, okay, pi 2px, pi star 2px, pi 2py, pi star 2py, sigma 2pz and sigma star 2pz. Okay, yes. Out of these, the pi 2px, these two bonding MOs, that means pi 2px and pi 2py molecular orbitals have equal energy, okay, and these two
anti-bonding MOs, pi star 2px and pi star 2py also having equal energy. Then the anti-bonding MO, sigma star 2pz. Here the sigma star 2pz has maximum energy. Sigma star 2pz has maximum energy. Yes, maximum energy. Okay. Then, yes, already we have learned the postulates of molecular orbital theory. The filling of electrons, we know the filling of electrons in molecular orbitals, okay, take place according to Hubble principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule. Okay. Yes. Then please listen, the order of molecular orbitals in the increasing order of energy. Yes. Okay. Here, out of these molecular orbitals, we know the molecular orbitals formed by the combination of oneness atomic orbitals having lower energy. Okay. Then out of these two molecular orbitals formed by oneness, that is sigma oneness and sigma star oneness, the bonding MO sigma oneness having lower energy. The sigma oneness orbital is filled first. Then anti-bonding MO, sigma star oneness. Then the bonding MOs formed by 2s atomic orbitals, that is sigma 2s, then corresponding anti-bonding sigma star 2s, sigma star 2s. Okay, then here the 2p atomic orbitals, by the combination of 2p atomic orbitals, okay, 1, 2, 3. 3 bonding MOs are formed. Okay, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz. Then 3 anti-bonding MOs are also formed. Okay, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. Okay. Yes. Anyway, we know the bonding MOs are filled first, then anti-bonding MOs. Since bonding MOs having lower energy as compared to anti-bonding MOs, the bonding MO is filled first. For these bonding MOs are filled first. Then out of these 3 bonding MO, the pi 2px and pi 2py, yes, bonding MOs having equal energy. We know that these bonding MOs having equal energy. Then pi 2px equal to pi 2py. Here the filling of electrons takes place according to Hund's rule. Okay, that we will discuss later. Pi 2px equal to pi 2py. Then sigma 2pz. Then anti-bonding MO. Here the pi 2, we know the pi star 2px and pi star 2py anti-bonding MOs also having equal energy. Okay, the pi star 2px equal to pi star 2py. Then sigma star 2pz. Okay, out of these MOs, sigma star 2pz is molecular orbital having higher energy. Yes. Then the order is pi 2px equal to pi 2py. Okay. Then sigma 2pz. Then pi star 2px equal to pi star
2py. Last, sigma star 2p set. Sigma star 2p set. Okay, pi 2p star 2px equal to pi star 2py. Okay, then sigma star 2p set. Okay. Yes. Okay. That means in the case of lighter molecules, the electrons are filled in different molecular orbitals in the increasing order of energy. Sigma 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px equal to pi 2py, then sigma 2p such. After that, pi star 2px equal to pi star 2py, then sigma star 2p such. Then, what about heavier molecules? Heavier molecules. Heavier molecules. Okay. That means up to nitrogen, the molecules are lighter. After nitrogen, after that, the atomic number of nitrogen is 7. Then, after nitrogen, the element is oxygen. Oxygen atomic number 8. Then fluorine, atomic number 9. Yes, this oxygen, fluorine, etc. are heavier molecules. Heavier molecules. Okay. Yes. For heavier molecule, like O2 and F2, O2 and F2, okay, the sigma 2p set atomic, sigma 2p such molecular orbital has lower energy than pi 2px, pi 2py molecular orbitals. Okay? There is no other change in the rest of energy sequence. അപ്പോൾ ഹെവിയർ മോളിക്യൂൾസ് കേസിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. ചേഞ്ച് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ? സിഗ്മ 2p സെറ്റിന്റെ എനർജി പൈ 2px പൈ 2pyനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ 2p സെറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പൈ 2pxും പൈ 2pyയും ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഇത് മാത്രം. അപ്പോൾ പൈ 2px ഈക്വൽ ടു പൈ 2pyന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് ആര് വരും? സിഗ്മ 2p സെറ്റ്. സിഗ്മ 2p സെറ്റിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പൈ 2px ഈക്വൽ ടു പൈ 2py വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓർഡർ? സിഗ്മ 1s, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, ഓക്കെ, ദെൻ sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px equal to pi 2py. In the place is sigma 2p set. Sigma 2p set is filled first. Then pi 2px equal to pi 2py. Okay. Then okay. ഇവിടെ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത്. Then pi star 2px equal to pi star 2py, last sigma star 2p set. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ, അതായത് ഇത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ലൈറ്റർ ലൈ പൈ. ഇപ്പോൾ ലൈ പൈ മീൻസ് വാട്ട്? ലൈറ്റർ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ പൈ MOs ആർ ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റർ ഓർത്തു. അപ്പോൾ ഹെവിയർ അപ്പോൾ മാറിപ്പോകില്ല. അപ്പോൾ in the case of heavier, sigma 2p set is filled first, then pi 2px equal to pi 2py. അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ 7 ആയ നൈട്രജൻ വരെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ ലൈറ്റർ ആണ്. അതിനുശേഷമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഹെവിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ കാൻ വി ഡ്രോ മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ഫോർ ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, you have to draw an arrow like this. It indicates the increasing order of energy. Yes. Please listen. We know when
1s atomic orbital of one atom combines with 1s atomic orbital of other atom forms 2 MOs. Bonding MO, sigma 1s, anti-bonding MO, sigma star 1s. Okay. The bonding MO, sigma 1s is filled first. Okay, we know the bonding MO, sigma 1, bonding MO has lower energy than combining atomic orbital. The sigma 1s is filled first. Then we know the anti-bonding MO has higher energy than the combining atomic orbitals. Okay, yes. After filling sigma 1s, then sigma star 1s molecular orbital is filled. Okay. Next, 2s atomic orbital of 2s atomic orbital of one atom combines with 2s atomic orbital of other atom forms, sigma 2s, sigma 2s, then sigma star 2s. Yes. Okay, sigma 2s and sigma star. Sigma 1s is filled first, then sigma star 1s, sigma 2s, then sigma star 2s. Then, yes, P subshell has, the P subshell has 3 orbitals. P subshell has 3 orbitals, 2px, 2py, 2pz. Okay, 2px, 2py, 2pz. Okay. Then after filling sigma star 2s, we know the pi 2px and pi 2py molecular orbitals are filled. Then, okay, here forms what? Pi 2px. Pi 2px equal to pi 2py. Pi 2px equal to pi 2py. Okay. Then next bonding MO, that is sigma 2pz. Sigma 2pz. Yes, then anti-bonding MOs are filled. Okay. Anti-bonding MOs means what? After filling pi 2px equal to pi 2py, yes, pi star 2px equal to pi star 2py. The anti-bonding MOs are higher energy than combining atomic orbitals. Okay, then here pi star 2px equal to pi star 2py. Then, yes, here we know the sigma star 2pz MO has higher energy and it is filled last. Sigma star 2pz. Sigma star 2pz. Okay. Then, while drawing the molecular orbital and the level diagram, you have to, yes, indicate the AOs in one line and MOs in one line. Molecular orbital energy level diagram വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ലൈനിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക. എംഒസിനെ എല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാം ഒരു പേജിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. പകുതി ഒരു പേജിലും പകുതി ഒരു പേജിലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഓർഡർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. യെസ്, ദെൻ ഹിയർ the order is sigma 1s, sigma star 1s, okay, sigma 2s, then sigma star 2s,
then pi 2px equal to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px equal to pi star 2py, sigma star 2pz. This is the molecular orbital energy level diagram for lighter molecule. Then what about heavier molecule? Slight difference, slight change. And then change? Yes. ഇവിടെ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതായത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s ശേഷം സിഗ്മ 2pz വരും. ഇത് തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. Like this, sigma 2pz is filled first. Sigma 2pz is filled first. Then pi 2px equal to pi 2py. Pi 2px equal to pi. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. ഇവിടെ മാത്രമാണ് ആ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, MO ഡയഗ്രാം ഫോർ ഹെവിയർ മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ടിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണമേ. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ MO ഡയഗ്രാം ഫോർ ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾ, ദെൻ ഡ്രോ MO ഡയഗ്രാം ഫോർ ഹെവിയർ മോളിക്യൂൾ. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആ സീക്വൻസ്, ആൻറ്റി സീക്വൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഹെവിയർ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾ പൈ MOs ആർ ലൈക്ക് പൈ MOs, പൈ 2px പൈ 2py ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെവിയറിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, സിഗ്മ 2pz ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യും, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പൈ 2px ഈക്വൽ ടു പൈ 2py. നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബിഹേവിയർ. The electronic configuration of a molecule can give information about number of electrons in bonding MO, that is NB, number of electrons in bonding MO, and number of electrons in anti-bonding molecular orbital, that is Na. Here NB represents number of electrons in bonding molecular orbital, and Na represents number of electrons in anti-bonding molecular orbital. Okay. Yes. Next, let us discuss the important information obtained from electronic configuration of molecule. Number 1, stability of molecule. Stability of molecule. Stability. Yes. We have learned that the bonding molecular orbital has lower energy as compared to anti-bonding molecular orbitals and greater stability. Okay, greater stability. The molecular stability can be predicted in terms of number of electrons in bonding molecular orbital and number of electrons in anti-bonding molecular orbital. അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് MOയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും ആന്റി-ബോണ്ടിങ് MOയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1, if number of electrons in bonding MO is greater than the number of electrons in anti-bonding MO, we can say yes, the molecule is stable. The molecule is stable. Bonding MOയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ആന്റി-ബോണ്ടിങ് MOയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പറയാം the molecule is stable. The molecule is stable. Number 2, if number of electrons in bonding MO is less than the number of electrons in anti-bonding MO, the molecule is unstable. അപ്പോൾ ആന്റി-ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആന്റി-ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കൂടുന്നു, സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കൂടുന്നു, ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി കൂടുന്നു. That means what? Energy increases, the stability decreases, it becomes unstable. Yes. And third one, if number of electrons in bonding MO is equal to the number of electrons in anti-bonding MO, then also the molecule is unstable. Unstable? Yes. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. Suppose 10 electrons are present in bonding MO,
10 electrons are present in anti-bonding MO. Okay? The energy of 1 electron in the bonding MO is 5 joule. The energy of 1 electron in anti-bonding MO is 6 joule. 6 joule. നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി-ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എപ്പോഴും ഹയർ ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5-നേക്കാൾ കൂടുതൽ 6 ജൂൾ. ദെൻ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബോണ്ടിങ് MO 10 into 5 joule, 50 joule. But total energy of electrons present in anti-bonding MO 10 electron, 1 electron energy 6 joule, 10 into 6, 60 joule. That means what? The energy of electron in anti-bonding MO is higher than the energy of electron in bonding MO. When NB ന്റെ എണ്ണം N ന്റെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ആന്റി-ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. There is no doubt. Then we can say that the molecule is unstable. The molecule is unstable. Okay. If NB is greater than Na, the molecule is stable. If NB is less than Na, the molecule is unstable. If NB equal to Na, yes, then also the molecule is unstable. A stable molecule will be formed only if NB electrons are more than Na electrons. Okay, a stable molecule will be formed only if NB electrons, number of electrons in bonding MO, more than number of electrons in anti-bonding MO. Then what is meant by bond order? Bond order. Please listen. For estimating the relative stabilities of molecule, a quantity called bond order is introduced. Bond order is defined as, bond order is short form is BO. Bond order is defined as half the difference between number of electrons in bonding molecular orbital and number of electrons in anti-bonding molecular orbital. Bond order equal to, very important, NB minus Na by 2. Number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital, okay, divided by 2. That is bond order. Then next, significance of bond order. Significance of bond order. Okay, we know when NB greater than Na, the molecule is stable. Anyway, when NB greater than Na, the value of bond order is positive. NB minus Na by 2. Yes, this value become positive. Okay, that means what? When bond order is positive value, the molecule is stable. Okay, that is the first point. The positive value of bond order indicates a stable molecule. Then greater the value of bond order. When the value of bond order increases, greater the bond dissociation energy and greater will be the stability of molecule. Okay, when the value of bond order increases, the stability of molecule also increases. And the third point, please listen, bond length of the molecule is inversely proportional to bond order. When bond order increases, bond length of the molecule decreases. Okay, then next point, integral value of bond order indicates number of bonds in a molecule. That means what? We know when the bond order is 1, okay, the atoms are bonded by single bond. For single bonds, bond order is 1. Then if bond order is 2,
the number of bonds present in that molecule is 2, that is double bond. If the value of bond order is 3, the atoms are bonded in that molecule by triple bond. Okay, the integral value of bond order is equal to number of bonds. If bond order is 1, the number of bond is 1. If bond order is 2, the number of bonds in that molecule is 2. If bond order is 3, the number of bonds in that molecule is 3. Okay, yes, next we can predict the magnetic behavior of a molecule on the basis of the molecular orbital energy level diagram. Yes. Okay. Yes. A molecule will be paramagnetic. A molecule will be paramagnetic if it has unpaired electrons and diamagnetic, okay, if it has no unpaired electrons in its molecular orbital. Okay, a molecule will be paramagnetic if it has unpaired electrons and diamagnetic if it has no unpaired electrons in molecular orbitals. Okay, then paramagnetic substance and diamagnetic substance. Okay, what is the basic difference between diamagnetic and paramagnetic substance? Paramagnetic substances are weakly attracted by the magnetic field and diamagnetic substances are weakly repelled by the magnetic field. Okay, students. Yes, in my next video, I will discuss molecular orbital energy level diagram for homonuclear diatomic molecules and its ions. Goodbye, study well.